ambayo anaileta. Lakini ningependa ni muarifu Mheshimiwa Mwalio kwamba ingekuwa vema aweze kumsoma msomi anayejulikana kama Profesa Mailu, aweze kufahamu tamaduni hizi za Wakamba, kwa kuwa jambo hili analolitaja linalojulikana kama kamote kisha analiita uroge. Angekuwa amefahamu vema tamaduni za Kikamba, angeweza kuelewa kwamba wanapotudharau sisi hatufai tukajidharau, kwamba ujuzi wetu wa kisayansi na teknolojia hapa nchini utaitwa urogi. Wakienda kule uzunguni ama ughaibuni, wanaita teknolojia, wanaita metaphysics, wanaita spiritual. Lakini sisi kwa mila zetu, vitu ambavyo vinawafaidi watu wetu kama vile kuweza kuungana na Mungu wetu na kuweza kuungana na pepo za waliotuacha, tunaziita urogi. Mimi ningependa nimkosoe kwa kumjulisha kwamba wanapotudharau kule nje, hatutakubali sisi tudharauliwe. Ningekuwa vema afahamu vema. Mheshimiwa komea hapo. Sijui sasa nani anaongea mambo ya ukweli ya Wakamba. Sasa, ni Mheshimiwa Mwalio ama ni Mheshimiwa KJ? Unajua KJ, lakini la muhimu Mheshimiwa Mwalio, kwa ile hoja ya nidhamu ya Mheshimiwa Nyamai, kile ambacho nitakuhimiza ni kwamba kama uko na neno ambalo halina jina kwa Kiswahili, unaweka alama za kunukuu, quote marks. Asante sana Madam Speaker, wakati wangu unamalizwa na hizi hoja za nidhamu. Lakini sasa mimi nataka kusema ya kwamba what is out of order, Order Buruku? Madam Speaker, you know when Mheshimiwa Mwalio has mentioned about Kamote, it is also important for him to note that if he goes to one of the libraries in Catholic University, he'll be able to get a PhD thesis by one Father Kasomo, who comes from Ukambani. And in that thesis, Father Kasomo was talking about... Honor Boroko, do not debate. Do not debate. That is a point of information. It is not a point of order. You are now debating. Let Honorable Mwalio finish. Let Honorable Mwalio finish. If it's information, you will get permission from Honorable Mwalio. Asante sana kwa hiyo mambo yote ni mazuri, lakini unajua Madam Speaker, wameharibu kwa wakati wangu wote, kwa hivyo niongezee dakika kidogo tu. You will get 2 more minutes, Honorable Mwalio. Okay. Nilikuwa ninasema ya kwamba ile ambayo ni ya muhimu kabisa ni tukatae ili mali yetu isipelekwe ng'ambo na watu wengine waweze kuimiliki. Waseme kwamba ni yao, waseme kwamba wao ndio walifumbua. Juzi tumeenda Zambia na wanasema kwamba mzungu yule aliyekuja pale ati yeye ndiye alifumbua ile maji ambayo inamwagika pale, na hiyo maji ilikuwa inakaa tu hapo na sasa ikaanza kuitwa kwa jina lake. Kwa hivyo sasa mambo kama hayo ndio tukatae, ili kwamba tutumize na tukubali mali ile ambayo sisi wenyewe tulianza na tuweze kuiweka katika maanani, ili wengine wawe wanafutiwa nayo, wakija hapa watuletee hata pesa za kigeni. Kwa hayo machache nagoma hapo, Madam Speaker. Asante sana. Honorable Member for Sotik, Honorable Sigei. Mheshimiwa Speaker, mimi pia ningependa kuchangia hoja hili kwa lugha ya Kiswahili. Na niseme ya kwamba mimi nimechukua siku hii ya majadiliano kama siku ya maana, kwa sababu imetuletea masuala mawili. Kwanza, inatuambia Mheshimiwa Speaker ya kwamba serikali lazima ifikirie ya kwamba lugha ya Kiswahili lazima iimarishwe, kwa sababu ni lugha ya maana. Na mimi ningependa hata bunge hili letu tuanze kufikiria hata nguo ya kufaa
nguo kama ya national, kama ya kitaifa, tuweze kuvaa hiyo hata siku moja. Nimeona wabunge wengine wakina mama siku moja walivaa nguo ya kitamaduni. Sisi pia wanaume tungependa kuweka siku ambayo tutavaa nguo. Lakini Mheshimiwa Spika, nataka kushukuru kwa sababu shida ambayo tuko naye, unakumbuka wiki iliyopita Mheshimiwa Rais alikuwa kwetu Sotik, na alikuja kwa stadium ambayo tunaanza kujenga, na sisi tumesema ya kwamba tutafikiria kuweka jina la mtu ambaye alikuwa ya maana sana kwetu, anaitwa Mugeni, na unajua huyu ameongea sasa hivi. Ingefaa hata majina ambayo tuko naye Mheshimiwa Spika, kama Lake Victoria. Lake Victoria ni nani? Tungependa watu wa Nyanza watafute jina ambaye ina maana kwa watu yao. Lakini Spika, mimi nataka tu kusema ya kwamba leo mimi nataka kuhimiza ya kwamba wale watu ambao walikuwa wakubwa wetu zamani warudishe zile vitu ambao walichukua kutoka kwetu, warudishie. Jambo la pili, Mheshimiwa Spika, ambalo ningependa kusema ni kwamba sisi kama wakaaji wa nchi hii wa Kenya, ingefaa hata vile wabunge wameongea kwa lugha ya Kiswahili, hiyo ilikuwa kitu cha maana sana. Tungependa tupatiwe nafasi ili tuweze kusema mambo ambayo tunasema kwetu. Mheshimiwa Spika, nataka kuunga mkono mjadala huu. Asante. Asante Mheshimiwa. Mbunge wa Mbeere Kaskazini, Mheshimiwa Ruku. Thank you, Madam Speaker. I will not be able to speak in Swahili. But Madam Speaker, I rise to support this motion because this motion is in tandem with our Constitution. Article 11 of our Constitution recognizes our culture as a foundation of the nation. And as such, it is where the civilization of Kenya and the people of the nation stands on. Therefore, Madam Speaker, this motion is extremely important to ensure the cultural property or the ownership of the cultural property is properly entrenched and taken care of in our society, in our nation. There are so many things which might have gone wrong to erode our culture and pitting our culture as an inferior culture compared to the colonial culture. The other day we saw the coronation of king in England, and the process was a bit cultural in the items which they were using to carry out that process. And if the same item are used in our nation, let's say to swear in the president, many people in all corners of the world will start saying that Kenya has started practicing witchcraft in swearing in of their leader. Therefore, Madam Speaker, our culture is extremely important. And it is high time we ensure our children and our grandchildren will be able to recognize and appreciate the importance of our cultural diversity. We are product of our culture. We have different cultural different cultural perspectives and traditions in this country. And if they are brought together, the bread is extremely beautiful item. And ratification of this motion for us to approve the ratification of UNESCO, this will go a long way in ensuring we deepen our cultural diversity, and to ensure we use our cultural diversity
to have a civilization which our nation can boast of. Therefore, Madam Speaker, I support this motion with those few remarks, saying that it is time to be proud of who we are through our cultural diversity. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Honorable Nyamai. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipatia nafasi hii. Pia mimi niweze kuunga mkono ripoti ambayo imeandikwa na kamati ya michezo na utamaduni. Nataka kwanza kusema ya kwamba sisi kama Wanakenya tuko na nchi nzuri sana na tuko na lugha nzuri ya Kiswahili ambayo tunafaa kujivunia na kuipenda, Mheshimiwa Spika. Nimeangalia ripoti hii kwa makini na nimeona ya kwamba wabunge ambao wako kwa kamati hii pia wameangalia vile ambavyo nchi zile zingine zimeangalia utamaduni wao na kuweza kuchunga watu wao wasipoteze vitu ambavyo ni vyao vya kiasilia. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, ninapo unga mkono, nataka kusema ya kwamba sisi kama Wakenya, hasa Wamasai, wako na nguo nzuri sana ambayo ni ile shuka ya Kimasai. Na Mheshimiwa Spika, nimeangalia katika mtandao na nimeona ya kwamba hata sasa hivi huwezi kujua hiyo shuka ni ya nchi gani, kwa sababu imechukuliwa na nchi zingine na nchi wanajivunia, na pia wameweza kusajilisha hiyo jina Maasai, shuka ya Kimaasai. Ikakuwa sasa hujui kama hata ni ya Kenya ama ni ya wapi. Kwa hivyo tunafaa kujivunia utamaduni wetu, tujivunie nguo zetu zile ambazo tulikuwa tunazivaa. Na pia Mheshimiwa Spika, nimeangalia nikaona vile Wakamba walikuwa wanavaa nguo nzuri sana zamani. Na sio lazima tuende kazini na hizo nguo, lakini kujitokeza tu siku moja tuonyeshe vile wasichana wetu, hasa wale wanafanya elimu ya in quotes CBC, waweze kuvaa hizo nguo na watuonyeshe vile ambavyo wasichana wetu wa Kikamba walikuwa wanavaa, ama wasichana wetu wa Kimasai, wasichana wetu wa Kisamburu. Na pia ningetumia wakati huu pia kukubaliana na huo mtindo wa CBC, kwa sababu unaonyesha watoto wetu vile ilivyokuwa, na pia kujaribu kufurahia vile tulikuwa tunavaa nguo, vile tulikuwa tunaimba. Mheshimiwa Spika, pia nimechukua muda nikaangalia kiondo. Sijui kama Mheshimiwa KJ ambaye tulisoma pamoja ataniambia kama kiondo ni Kiswahili, lakini kiondo kimeweza kuchukuliwa na Wachina, kimechukuliwa na Wajapani. Hii hoja ya taarifa ni kusema kiondo si Kiswahili, ni kikapu, si ndio? Aya, Mheshimiwa KJ, unakubali upewe hii taarifa Mheshimiwa Nyamai? Ninakubali kupewa na KJ, tulisoma pamoja. Ni kweli Mheshimiwa Spika kwamba tulikuwa darasani na Mheshimiwa kwa sababu nimesimama kwa hoja ya taarifa Mheshimiwa Spika, niweze kusema kwamba ni kweli chondo sio neno la Kiswahili, lakini tunajua kwamba kwenye lugha huwa jinsi muda unavyoyoyoma maneno mapya yanaingia kwenye lugha, lakini chondo kwa uhakika ni kwa kutumia lugha ya kiasili ama lugha ya mama, kwa sababu kiondo ni neno la Kikuyu na kwa Wakamba wanakiita chondo, lakini Waswahili walikuwa wanakiita kikapu, lakini kwa Wakenya tumekijua kwa umaarufu kwamba ni chondo. Na ni kweli tulisoma naye Mheshimiwa Spika ambaye anaketi kwenye kiti cha Spika na wewe kwenye Speakers Panel. Asante. Asante sana. Unaweza endelea Mheshimiwa Nyamai. Asante sana Mheshimiwa KJ. Mheshimiwa Spika, asante kwa KJ kwa kunikumbusha kuwa ni kikapu. Kikapu hiki ambacho ni chetu sisi kama Wakenya, ambacho sasa kinapigiwa debe na dunia yote, kwa sababu kinasaidia kukosa kuharibu mazingira, kwa sababu kinaweza kutumika mara kadhaa kwenda kununua vitu katika soko zetu. Kwa hivyo ningependa kusema ya kwamba pia hiki kikapu ni kikapu ambacho tunaweza kujivunia, tukakiuza, tukajaribu kama iwezekanavyo, hata kama tutaongeza neno lingine hapo
kwa kiondo, kikapu, tukatae nacho, ndio kisikue cha Wachina, kisikue cha Wajapani, kwa sababu sasa wamekichukua na kimekuwa chao. Mheshimiwa Spika, nimekuwa nikiangalia nikienda mikutano kwa Mheshimiwa Sarah Korere, vile anavyovaa vizuri, vile anavyojiwekelea mapambo ya sijui kama Mheshimiwa Sarah Korere ni Mdorobo ama ni Msamburu. Saa ingine pia anapenda kujiingiza kwa Umasai, lakini hako hapo. Anavyovaa nguo za kikwao anakaa vizuri sana. Sijui kama kuna uwezekano kamati hii iweze kutusaidia tuweze kuandikisha katika nchi yetu, iwe hayo mavazi ni ya Kikenya. Lakini kwa sababu nchi yote dunia imekuwa ni kama nchi moja, tunajivunia pia tunavyoona wazungu, tunavyoona watu wa kutoka mahali tofauti tofauti wanajivunia mavazi yetu. Mheshimiwa Spika, tunajua ya kwamba kuna watalii ambao wanaweza kubeba vitu katika mifuko yao bila kujulikana, wanaweza kubeba ngozi ya wanyama wetu, na imefanyika. Mheshimiwa Spika, juzi tumeona katika airport mtu ambaye alikuwa amebeba vifaa tofauti tofauti. Tunapoenzi polisi wetu kwa kushika vitu kama hivyo, tunasema ya kwamba ni vizuri tujivunie hawa wanyama wetu ambao wanatuletea watalii wengi, tujivunie mavazi yetu, tujivunie nyimbo zetu ambazo tunaziimba vizuri sana, na tujivunie pia sisi wenyewe na lugha yetu ya Kiswahili ambayo hatujaimudu kabisa, lakini tulisomeshwa, na kwa sababu tulisomeshwa tutatia bidii kuizungumza kwa ifasavyo. Mheshimiwa Spika, ninapomalizia nataka kuchukua muda huu pia ni mwenzi rafiki yangu Mheshimiwa KJ. Mheshimiwa KJ alianza mambo ya utamaduni akiwa kijana mdogo sana. Alikuwa mdogo wangu hata huko katika shule, lakini ile utamaduni ambayo aliuanzisha katika mchezo ambayo ulikuwa unaitwa Ridiculous, akatengeneza pesa nyingi mpaka akawa si mwanafunzi tena, akawa ni kama lecturer ama mwalimu. Nataka kumwenzi na niseme pia huo ulikuwa ni utamaduni ambao umeendelezwa na vijana wetu saa hii ambao wameusukuma mbele ukakuwa ni industry fani nzima katika biashara. Kwa hivyo asante sana Mheshimiwa Spika. Aya, tunashukuru sana. Muda wetu umeyoyoma kwa hoja hii ama mswada huu. Kwa hivyo tutaweza kumwalika Mheshimiwa Daniel Wanyama ambaye ndo mwenye hoja hii. Uko na dakika za kujibu, lakini unaweza ukatoa chache kwa wale ambao wamebaki. Thank you, Honorable Speaker. I think I'll be gracious enough and generous to give some 2 minutes to Susan Duyo, Tharaka Nithi, then another 2 minutes to my namesake, Daniel MP for Igembe, and finally another 2 minutes to my native, the MP for Nambale. Then I'll reply. Thank you, Chair. Member for Tharaka Nithi, 2 minutes. Thank you, Honorable Speaker. Madam Speaker, I stand to support this motion on ratification of the UNESCO 1970 Convention. Madam Speaker, I would start by saying that the European came to this country holding a Bible in one hand and a gun on the other hand, just to confuse us to embrace their culture and their beliefs. Madam Speaker, somehow I believe, even without these colonizers, we would have somehow developed. We would have somehow been civilized. We would have used our indigenous knowledge to develop ourselves. Madam Speaker, see how we hand our own medicine, we hand our own ornaments, we hand everything. In fact, Kenya and Africa was self-contained. So I believe that we should not, and I would also want to support that even as honorable members, as we fly and travel out of this country, we embrace our culture. We can start a routine or a culture of being in our clothes, the African clothes, the African ornaments. As we travel out of this country, I see most of us going around looking for Turkish dresses, looking for American dresses and suits.
Why can't we be dressed in our African suits even as we move out of this country? Madam Speaker, I also want to say that even as we name our children, we go back to naming them using our names that we know their meaning. We should also go back to using our songs and our dances to teach our children on how they should grow up as Africans. Madam Speaker, I'm happy that as the Tharaka Nithi County, we've re-embraced our culture. We've invented a day that is called Huranget Cultural Festival in every second week of August, where we do our dances and songs and other things that we are used to in Tharaka Nithi. I'm also happy that the Ameru and the Tharaka People Council of Elders have organized and have indicated in their calendar that on the 13th January of next year, they'll be holding a very important event where they will be there to trace our steps and see where we went wrong. So, Madam. The next person was Honorable Karido. Proceed, Honorable Karido. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa nafasi hii na mimi nichangie katika mswada huu ambao umeletwa na kamati ya michezo na utamaduni. Madam Speaker, Mswahili anakuambia mwacha mila ni mtumwa. Na sisi tukiacha mila zetu, tukubali kutembelea mila zile tulioletewa tukajaziliwa, tukiondolewa za kwetu, tutakuwa watumwa katika njia moja au nyingine. Madam Speaker, sisi kama Waafrika na sana haswa wa Kenya tumekuwa na mila zetu, na sisi haswa wa Meru tumekuwa na mila zetu za ukaribu sana na kuwa na uhusiano wa karibu. Na zile mila katika zile tumelelewa nazo ni zile za kujiheshimu na kuheshimu wazee, na kuacha mila kama hizo ni kupotea njia. Mheshimiwa Spika, katika utamaduni wetu haswa sisi wa Meru, na ningependa sana, kwa mfano, sisi katika maisha yetu ya ndoa ya kuoa, Mumeru kwetu angeweza kukubaliwa katika hali ya kuomba ndoa kama haya leta miraa ya Kimeru, na ilifungwa. Kuna pahali kwingine duniani hairuhusiwi. Kwa hivyo ningependa kama tamaduni zetu zingekuwa zinafuatwa na kulindwa na kutunzwa, pale ningeona kijana yangu ameenda kuoa Uarabuni na mimi napeleka kilo ya miraa huko, ingekuwa utamaduni wetu kweli unaaminika. Kwa hivyo Madam Speaker, tamaduni zetu tuzienzi, na vile lugha ya Kiswahili tuendelee kuienzi. Na kama ilivyo lugha ambayo inakuwa, nataka kusema hata chondo kinatumika katika lugha ya Kiswahili kwa sababu ni lugha inaendelea kukua na inakubalika. Asante sana. Asante. Twende kwa yule mwingine. Mjumbe wa Nambale. Thank you, Madam Speaker, and thank you, my good friend, Honorable Daniel Wanyama, MP Webuye West. Madam Speaker, allow me to also make a contribution to this noble motion on the UNESCO 1970 Convention on Prevention of the Illicit Transfer of Ownership of Cultural Properties. Madam Speaker, we know that culture connects us to the past, and culture is everything to us. The only way we can put ourselves into the international arena to protect our cultural artifacts is to sign this treaty so that it can have anchoring in Article 2, Sub-Article 6 of our Constitution. So that when we lay claim on anything that we know that it originates from our Kenyan natives, we can claim it wherever it is and bring it back. Madam Speaker, we note that when you go to the UK, you find that the kingship, before the coronation ceremony, taught us a lot. They went back to the traditional roots on how they used to perform the coronation of a king. And they followed it to the latter. But here in Africa, you find that instead of copying what is ours,
we run away from our culture, copy what we have seen on international stage, and then try to adapt it as our own. So I believe that this particular motion is very important. Let's ratify this convention so that we can connect with our past. Thank you, Madam Speaker. Chairperson. Honorable Speaker, I wish to thank the honorable members for their contribution, immense and valuable contribution to support this motion. And I want to confirm that the various issues that they have raised, we have noted them, and the committee will make it very clear to the ministry to effectively take the steps to implement and legislate the objects of the convention that is very dear to Kenyans. I finally, Honorable Speaker, do thank this House for giving us an opportunity, and therefore I beg that this House adopt this convention on the ratification of this motion that we have just been debated on. And therefore, I beg to reply, but also add, Honorable Speaker, and a request that pursuant to Standing Order 53.3, kindly you can defer to put the question for another day. I thank you, Honorable Speaker. Thank you, Chair. The request is hereby assented to. Honorable members, will now resume debate. Next order. That will be the Cancer Prevention and Control Amendment Bill, National Assembly Bill number 45 of 2022. Order number 10, the Cancer Prevention and Control Amendment number 2 Bill, National Assembly Bill number 45 of 2022, second reading, resumption of debate. So, honorable members, this is resumption of debate. Only 4 members had contributed to this bill. And I would like, in the absence of the person who was on his feet, I would like to call upon the Honorable Kiari. Madam Speaker, it's a great honor to have the pole position to put my voice in support of this amendment effort by the Honorable Rahim Dawood, member for Imenti Central. And Madam Speaker, the excitement here is informed by the fact that, to my mind, any effort that would lead us toward alleviating the pain caused by cancer in this country is very much supported. Madam Speaker, cancer has become a calamity in this country. Not only is it a painful, experience for the patient, it is also extremely painful for the caregivers, the families, and all those affected by this extremely dangerous killer, Madam Speaker. Madam Speaker, the effort by Honorable Rahim is seeking to amend the Principal Act by inserting new definitions, Mr. Speaker. It is seeking to insert a definition on e-health and goes ahead to describe e-health as the combined use of electronic communication and information technology in the health center. Madam Speaker, it also seeks to define telemedicine, the provision of healthcare services and sharing of medical knowledge over distance using telecommunication, and includes consultative, diagnostic, and treatment services. Madam Speaker, there is also an effort
for us to amend this Principal Act by enacting regulations to the bill that contains the rules that will govern the use of e-health and telemedicine platforms in Kenya, Madam Speaker. Madam Speaker, as I said, cancer is proving to be a calamity. Not only is it painful, we know, Madam Speaker, that whenever there is a cancer case in any family, that family could be one ailment, one treatment, one chemotherapy, chemotherapy treatment away from poverty. Because this disease has become extremely expensive to control, to manage, and to treat, when possible to treat it, Madam Speaker. So, Madam Speaker, if we could take advantage of the progress in technology today to be able to alleviate some of the pain that is faced by patients, their caregivers, their guardians, and their family, that effort is very much welcome. Madam Speaker, your alma mater, the Kenyatta University, has since instituted a hospital, Madam Speaker. The very impressive Kenyatta